my time in my club is not as much as more because I don't have to organize such a big event like this anymore. So Right. now I have more free time than I used to. So I think about this experience. So what do you think is the, let's say it's a sale intern or salesman, what do you think is your greatest strength and your greatest weakness when doing this job? I think about my strength is I'm quite confident when I'm speaking with other people because I have more chance to speak with many people and I'm a monitor in my class too, so I'm quite confident when speaking. And secondly, I really like to analyze things, analyze thinking, like want to research about the customer, want to analyze about what they want, what they need, and I think as a sales I have to find a sweet spot between our product and the need, so that I can sell it for them. And about my weakness is sometimes I can speak. I'm confident to speak, but sometimes I cannot transfer my thought clearly to speech, and I think I have to improve it in the future. Right. So about that weakness, when you say you cannot really, sometimes you can't fully express your idea. Where do you see this happening? Is it when you're talking to your friends or when you pitching to your classmates or? I think the problem is sometimes I do not prepare carefully about what I say, and I cannot express what I think clearly. But if I prepare carefully, I think it's better. Yeah. Okay. Got it. Yeah. Vậy thì dự tính là dự hè em nghỉ học rồi đúng không? Hè thì ít học hơn rồi. Em có đăng ký học hè đúng không? Nhưng hiện tại thì chưa đăng ký, nhưng mà chuẩn bị thi nhưng mà còn học thì sẽ ít dần đi. Nhưng mà em có dự định học hè không? Có. Nhưng mà thường thì ca của nhà trường thì cũng chỉ 1 ca, 2 ca. Thì là nếu mà làm tức là gọi là part time đúng không? Ra sau ví dụ mà dự định là sau thì part time, ví dụ mà quay lại trường vào năm 2 thì em có những hoạt động câu lạc bộ không? Không, năm 2 thì không nữa. Thường thì một nhiệm kỳ câu lạc bộ là đến tầm tháng 8, tháng 9. Thì ví dụ là đây là vị trí intern chẳng hạn, nhưng mà ví dụ mà khi đã làm ở công ty thì em có dự định muốn gắn bó lâu dài không, hay là chỉ là một khóa intern hè? Không, cái thì không chắc chắn được, nhưng mà khi mà em cảm thấy được điều thích thú ở giữa với công ty thì em nghĩ là em sẽ gắn bó. Em là người hướng nội đúng không ạ? Cái này thì em cũng tùy lúc, nhưng mà khi mà nói chuyện với người bên ngoài thì cũng không chơi với mọi bạn bè thì cũng không khắt kính lắm, thoải mái bình thường. Em muốn một môi trường làm việc như nào? Môi trường làm việc có tính học hỏi cao, có khả năng để phát triển bản thân, và lúc chơi thì thoải mái, còn lúc làm việc thì nghiêm túc. Any more questions? I think it's good from my side. Just yeah, that should be about that. Hiện tại em di chuyển ở cái gì? Thế thì cái vị trí sinh viên này có thể là sẽ ra ngoài gặp nhiều shop và cũng như là ra ngoài rất nhiều đấy. Thì em có ngại gì đấy không? Thế, trước đấy thì là về N&B thì em đã có kinh nghiệm về ý là mình có biết nhiều các cái shop hay là các nhà hàng Hà Nội chẳng hạn, những cái food chain hay là những cái nhà hàng gì đó kiểu chain. Biết thì cũng biết, mình để mà nói biết nhiều thì em không chắc là sẽ biết nhiều, nhưng mà cũng có thể tìm hiểu thêm. Thì mình có từ đến nghe N&B Có. Thế thì bây giờ em có câu hỏi gì cho phía công ty không? Em hiểu hơn về những cái sản phẩm mà mình sẽ bán khách hàng, bởi vì theo em tìm hiểu thì sẽ có những cái về software và về hardware. Thì về
software thì mình sẽ cái phần mềm tích hợp để hỗ trợ họ vận hành hay là sao? Thì không biết là em biết cái post trước đó chưa? Cái máy post mà bán hàng. Là Tại khi em đi vào các cái nhà hàng hay là các cái cà phê đều có một cái máy để order ấy. vâng. Nhân viên sẽ order cho em qua cái máy đó để đấy là cái sản phẩm ở bên chị phát triển, nước phát triển. Đó. Thì các thông tin thì đã có đầy đủ trên website và fanpage rồi, thì chị là em có thể tìm hiểu hơn, kỹ hơn thì đấy. Cũng em thấy cũng có một số bên công nghệ họ cũng sản xuất các cái máy như ở là bên mình cũng có cả máy in với cả máy scan. Đấy là phần hardware Ờ. có bán cái đó, nhưng mà mình là chủ yếu là tập trung vào là software, là mình phát triển cái hệ thống trong. Tức là mình phát triển cái hệ thống bên trong cái máy đấy là mình bán cả máy nữa. Mình phát triển và bán, À, nhưng mà về phần hardware chỉ là nhắm công thôi chứ không phải là mình sản xuất cái đó, mà mình là về công ty công nghệ tập trung vào phát triển phần mềm. thế giả sử như họ có một cái máy order sẵn rồi thì mình có được phép cài đặt phần mềm mới trong cái máy kia của họ không, hay là nếu mà họ muốn sử dụng phần mềm của mình thì vẫn phải dùng cái máy của mình? Về một số cái thì có thể tích hợp, ví dụ gọi là một số chức năng riêng ấy, ví dụ như phần một số máy post cũ họ chưa có phần cho khách hàng thì có thể tích hợp cái phần mềm mình vào. Yeah, but I think most of the time, if we are selling the full system, we sell the hardware as well. Because a lot of the software, the hardware that they have in the shop, sometimes it's too old. Sometimes the OS is different. Because for us, we run only on Android. So a lot of times, sometimes they have a laptop or they have Windows PC. Doesn't work with our system. Yeah. But so it means that if they buy our hardware and software, they have to they don't use the product, the POS anymore, like change a new one. That's right. That's right. Oh. So there is also some challenge there, to convince, and then also to show your value when you actually talk to your customers. So why should they switch, right? They already have bought the POS. You have to show, my POS is different. It's a bigger investment because it helps you to achieve bigger goals. It can help you to do things that your current system cannot. So that's where the sales skills comes in. It's not just as basic as I guess, like let's say a foodie salesman is probably easier. Yeah, because it's a difficulty and also an opportunity, because once we have our hardware and software in, basically we lock the shop in. We have actually a big chunk of data that we can use to help the shops to improve. But so if there are any case that we can add our software into their hardware, that means they have POS, they have POS, and we can. Yeah, I got a question. Install. I think for now in Vietnam the case is very, very rare, because most of the shops right now that you talk to, one is either they are not really using a strong POS, maybe they are just using their laptop. Secondly is if they have a POS, they are using one of the older traditional POS that is like the big Windows machine. Right? So chances are quite rare. So far, like 80 to 90% of the shops that we encounter, they actually end up buying our whole system, hardware and software. So like a chain food store, chain coffee, like the coffee house or Starbucks. So if one coffee shop use our POS, so there's other coffee shop still use our product. You mean the other outlets, right? No, I mean this coffee house use our product. So does this coffee house use too? I think for big brands like that, usually they have to change the whole system. I think usually, but what we are targeting right now is small to medium shops. So usually shops will have anywhere from 1 to 10 outlets. So yeah, and we are also targeting shops that are new, but they are starting to grow more and more outlets. So one example could be, for example, about 4 years ago, I think Ding Tea started to expand rapidly. So we are looking for potential shops like that. Currently small, maybe they only have 3 shops, but they have the potential to grow to like 30 shops in the next 3 years. Right. So right now our system is cheaper, better, and more features. So this will be the perfect kind of customers for us to
already attend. Then that's the reason you use us. So, I do not do much research about this weather. I want to know more. Can I ask about other? Oh no, I'm đối thủ là gì? Competitor. Currently there's a lot of different brands of POS. But the thing about most POS is